welcome back to my channel Asia's World. നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡ്മായുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പോയിട്ടടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് കാണാം. The vibe right, don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ അടുത്തൊന്നും നിങ്ങൾ പോയില്ല. അപ്പം അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വീട്. അപ്പം ഞാൻ വീടൊന്ന് കാണിക്കാം. The vibe right, don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my. അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹാളിൽ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇരുന്നു. The vibe right, don't feel like having a Bud Light. അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ പൂച്ചയാണ്. ഇനി ഇവിടത്തെ കുറച്ചുള്ള കൃഷികളെന്ന് കാണാം. അപ്പം ഇത് ചെറി മരമാണ്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ്. ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് കാണാം. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that. അപ്പോൾ ഇവിടെ തേനീച്ച കൃഷിയുമുണ്ട്. ഈ പെട്ടികളിലാണ് തേനെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.